Today I am going to discuss about Asian continent. It would be very useful to grade 9 students and any other person who is interested to know about the Asian region, Asian continent. Here in this map you can see Asian region in green color. Right. Now let's identify the boundaries that separate Asia from Europe continent and African continent. Here, Asia is separated from Europe by Ural mountain range. Here, you can see Ural mountain range, as well as Ural River. Ural River flows to the Caspian Sea. Here, Ural mountain range, Ural River, Caspian Sea, as well as there is another mountain range which is known as Caucasus Mountain. Caucasus Mountain. Here, Black Sea and Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Madhya Dharani Muhuda කියලා කියනවා. Right? They are the boundaries that separate Asia from Europe. Asian continent is separated from African continent by Red Sea. Here, Red Sea and Suez Canal. Red Sea and Suez Canal. Here I will show another map and explain it again. Here you can see the continent of Asia. Here in brown color you can see hilly areas, mountainous areas, and in blue color you can see lakes, right? Lakes within the continent. Here this is a satellite picture of the Asian continent, right? The countries belonging to Asian continent, right? Here, Sri Lanka, India, Nepal, China, Mongolia, Japan, Philippines, Pakistan, Afghanistan, like that. Here, there are a large number of countries in the continent of Asia. You can identify them according to this map. Here. Okay, now let's see again the boundaries that separate Asia from Europe. Here, Ural mountain range. Here, the part to the east of Ural mountain range belongs to continent of Asia. The part to the west of Ural mountain range belongs to Europe continent. Europe continent, right? Here, B letter shows Ural River. Ural River. Yeah, Ural River flows to the Caspian Sea. Caspian Sea. Caspian Sea also boundary that separate Asia from Europe. Right? Then D letter shows Caucasus Mountain. Caucasus Mountain. Right? E letter Black Sea. Black Sea. And letter F shows Mediterranean Sea. Here these are the boundaries that separate Asia from the continent of Europe, right? They are very important for the students in grade 9, right? Another one, Asia is separated from African continent by Suez Canal. Suez Canal here, Suez Canal, right? Suez Canal and Red Sea, Red Sea, Suez Canal. Means Suez Canal එක නිසා, Suez Canal එක කැපීම නිසා මධ්‍ය ධරණී මුහුදේ සිට පහසුවෙන් ආසියාව දෙසට එන්න පුළුවන් නැව් වලට. පහුගිය දවස්ක නැවකුත් බ්ලොක් වීමක් උනේ, හිරවීමක් උනේ මේ සූවස් කැනල් එකේ තමයි. right? සූවස් කැනල් එක දකින්න පුළුවන්. අතීතේ බොහොම රවුමක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තමයි ආවේ පෙරදිගට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ආවේ පෙරදිගට. right? Now Europeans can come here from along Suez Canal, Red Sea to the Indian Ocean, right? That is a shortcut from Mediterranean Sea to the Indian Ocean, right? It saves time and money. Time and money. Yeah. Now let's discuss special features of the continent of Asia. Here, the continent of Asia is located in the eastern part of northern hemisphere of the earth. Here, eastern part
දැන් Greenwich Meridian එකේ ඉඳලා නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Northern Hemisphere of the Earth. Northern Hemisphere. Most of the land area of Asian region belongs to the Northern Hemisphere. ආසියා මහද්වීපයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අයිති වෙන්නේ උතුරු අර්ධගෝලය. Hemisphere කියන්නේ අර්ධගෝලය. Northern Hemisphere උතුරු අර්ධගෝලය. Right? සුළු කොටසක් දකුණු අර්ධගෝලයටත් අයිති වෙනවා. Right? මේ Indonesia like that. Indonesia located in the southern hemisphere. Right? Some of the islands that belong to the Asian continent are located in the southern hemisphere. Southern hemisphere. Some of the islands that belong to Asian continent are located in the southern hemisphere. Yes, Java, Sumatra, like that. Those islands belong to Asian continent. Relative location. සාපේක්ෂ පිහිටීම. දැන් අපි ඊළඟට ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ ආසියා මහද්වීපයේ අනෙකුත් භූලක්ෂණ නැත්නම් මහද්වීප සාගර ඇසුරින් කොහොමද පිහිටලා තියෙන ආකාරය සාපේක්ෂව පිහිටපු ආකාරය බලන්න. Arctic Ocean here. Arctic Ocean is located on the north. Arctic Ocean. Right? Pacific Ocean is located on the east here. Pacific Ocean, the largest ocean in the world. And Indian Ocean on the south. Indian Ocean on the south and continent of Europe on the west. Here, continent of Europe on the west. Right? African continent also located on the west. That's the relative location of Asia. දැන් මුතේ සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා කියන්නේ අපි showing the location of a country or place based on oceans, seas, continents or countries. Right? සාපේක්ෂ පිහිටීම. එතකොට අපි යම් ස්ථානයක පිහිටීම පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට. එකක් relative location සාපේක්ෂ පිහිටීම, අනිත් එක තමයි specific location. Specific location or absolute location. නිරපේක්ෂ පිහිටීම. ඒක තමයි ඊටාම නිවැරදි ක්‍රමය අක්ෂාංශ දේශාංශ ඇසුරින් පිහිටීම පෙන්වීම. Right? The continent of Europe and Asia are both located as one landmass that is called Eurasia. බලන්න ආසියාව හා යුරෝපා මහද්වීපයේ එකම භූස්කන්ධයක් හැටියට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එකම භූස්කන්ධයක් හැටියට පිහිටලා තියෙන එය හඳුන්වන යුරේසියා කියලා. Right? Eurasia. Europe Europe. එකෙන් අරගෙන තියෙන වචන Asia කියන එක Eurasia. Right? Eurasia. Ural mountain range, river Ural, Caspian Sea, Caucasus Mountains, Black Sea, Mediterranean Sea are the boundaries that separate Asia from Europe. Right? That separate Asia from Europe. ආසියාව යුරෝපයෙන් වෙන් කරන මායු මොනවාද කියලා විභාගෙදී අහන්න පුළුවන්. ඒවයින් තුනක් ලියන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන grade 9 students ලාට මේ boundaries පිළිබඳව. ආසියාව යුරෝපයෙන් වෙන් කරන මායිම් මොනවද? Right? Ural mountain range, Ural river, Caspian Sea, Caucasus Mountains, Black Sea. Right? Remember all of them and you must be able to mark them on a blank map of Asia. Right? Next, let's see. Suez Canal and Red Sea are the boundaries that separate Asia from Africa. Larger islands located in the Indian Ocean. Right? They are belonging to the continent of Asia. Here, Japanese islands are in the Pacific Ocean. They belong to continent of Asia. Right? Indonesian islands, Philippine Islands, Sri Lanka and Taiwan. Yes, Sri Lanka is located in the Indian Ocean.
Japanese islands are in the Pacific Ocean. Philippine Islands and Taiwan are also in the Pacific Ocean. Those islands belong to the continent of Asia. The continent of Asia. Here, smaller islands in Asia. Smaller islands belonging to the continent of Asia. Here, Andaman Islands, Nicobar Islands, and the Maldives. Andaman Islands, right? Nicobar Islands. These two islands belong to India, right? And the Maldives, the smallest country belonging to Asia, Maldives, right? Maldives is Itama Kuda Rajya, right? Now let's see absolute location. Absolute location of Asia. It is also known as specific location. Specific location. Nirapeksa PDM, right? Nirapeksa PDM, right? Showing the location of Asia on the basis of latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes can be known as absolute location. යම් ස්ථානයක පිහිටීම අක්ෂාංශ දේශාංශ ඇසුරින් පෙන්වීම තමයි specific location කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් absolute location කියලා කියන්නේ. right? ඔයාලා හත ශ්‍රේණිය සිට ඉගෙන ගන්නවා මේක. right? බලන්න. Asian continent is located between 10 degrees south latitude to 8 degrees north latitude and between 25 and 180 degrees east longitude, right? That is international date line. International date line, right? Between 25 and 180 longitude east, right? That is the absolute location of Asian continent. On the Vibhag වලදී මහනවා write the absolute location of Asia. Write the relative location of Asia. සාපේක්ෂ පිහිටීම ආසියාවේ ලියන්න. ඒ වගේම නිරපේක්ෂ පිහිටීම ආසියාවේ ලියන්න. මේ විදිහට විභාගෙදී ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලා ගන්න ඒවා. මේ සටහන් 9 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට වැදගත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ ස්ටොප් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වැදගත්ම කරුණු ටික තමයි ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි සටහන් වලට අවශ්‍ය. ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒවා සටහන් කරගෙන අධ්‍යයනය කරන්න. Now let's pay attention on unique physical and human characteristics of Asia. ආසියාවේ විශිෂ්ට භෞතික හා මානව ලක්ෂණ අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Right? That is also very important for grade 9 students. The largest continent in the world. The largest continent world is Asia. එක විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒතකොට මහද්වීප අතරින් විශාලතම මහද්වීපයත් ආසියාව. Right? Presence of all the climatic types of the world. All the climatic types. Right? From polar climate to frigid climate, cold climate. Right? All the climatic types are found in the continent of Asia. සියලුම දේශගුණික වර්ග ආසියාවේ දක්නට ලැබීමත් විශේෂ ලක්ෂණයක්. tropical climate නිවර්තන tropical climate කියන්නේ නිවර්තන දේශගුණයේ සිට cold climate දක්වා සෑම දේශගුණ වර්ගයක්ම ආසියා මහද්වීපය තුල පැතිරී තියෙනවා. right? Location of the largest mountain range and the highest mountain peak. That is also a special characteristic of physical landscape. Location of largest mountain range, Himalayas. Right? Himalayan range is the largest mountain in the world. It is in Asian continent. The highest mountain peak, Everest, also in the continent of Asia. Right? We must be proud as a citizen of Asian continent. Right? Now let's pay attention to human landscape. Human landscape. Presence of different human races. Presence of different human races. Right? විවිධ මානව වර්ග ආසියා මහද්වීපය තුල දක්නට ලැබෙනවා. මානව වර්ග Caucasoid human race, Mongoloid human race එකත් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි.
ethnic groups and languages and cultural diversity. Ethnic groups, large number of ethnic groups live in Asian continent, and large number of languages are also spoken by the Asians, right? That is a special feature of human characteristics. Human characteristics. Birthplace of many major religions. Birthplace of many major religions, right? You know, Christianity also was born in Asian continent, Bethlehem, right? It is in the Middle Eastern region. And birthplace of Hinduism in India, and Buddhism, Islam, right? Buddhism and Hinduism were born in India, right? Islam religion was born in Saudi Arabia, in the Middle Eastern region. And ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වී තිබෙන, ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වී තියෙන ප්‍රධාන ආගම්වල නිජ මාතෘභූමිය නැත්නම් බිහි වෙලා තියෙන ආසියා මහද්වීපය. අපි ආසියානු වැසියෙක් හැටියට, ආසියාවේ පුජ්‍යලෙක් හැටියට අපි හැමෝටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රධාන ආගම් ලෝකේ ව්‍යාප්තව තියෙන බිහි වෙලා තියෙන ආසියා මහද්වීපය. Right? Hinduism, Christianity, Islam, Buddhism, right? තව Shintoism, Shinto දහම කියන්නේ right මේවා. Most populous continent, that means the continent with the highest population. ලෝක ජනගහනයෙන් වැඩි විශාල ප්‍රතිශතයක් ආසියා මහද්වීපයේ ජීවත් වෙනවා. එන මහද්වීප 7න් වැඩිම ජනගහනය ජීවත් වෙන මහද්වීපය ආසියා මහද්වීපය. විශාලතම මහද්වීපය, right? උස්සම කඳු මුදුන පිහිටලා තියෙන මහද්වීපය. විශාලතම කන්ද වන හිමාලය තියෙන ආසියා, right? ලෝකේ ගැඹුරුම විලවන බයිකල් තියෙන ආසියා මහද්වීපය. එහෙනම් ආසියා මහද්වීපේ අනිකුත් මහද්වීප අතර සුවිශේෂී වෙන මෙන්න මේ ලක්ෂණ නිසා. Right. The largest mountain range in the world, Himalayas, right? Himalayas. It is in Asia. Mount Everest, the highest peak, which is 8,840 meters in height in Asian continent, right? Then grade 9 students ලට මේ වැදගත් වෙන ඉඳ සටහන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝව නතර කරලා ඔයාලට සටහන් කරගන්න පුළුවන් මේ වැදගත් කරුණු. ඉතා වැදගත් ඔබගේ වාර විභාගවලදී අනිකුත් විභාගවලදී වැදගත් වෙනවා, right? Cherrapunji in the state of Meghalaya in India receives the highest rainfall. Cherrapunji, right? Cherrapunji in the state of Meghalaya, India, right? වැඩිම වර්ෂාපතනයේ ලෝකයේ ලැබෙන ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපයේ Cherrapunji කියන ප්‍රදේශය. Gobi Desert receives the lowest rainfall in the world. ලෝකයේ අඩුම වර්ෂාපතනය ලැබෙන ස්ථානය Gobi Desert, right? Gobi Desert. It is also in Asian continent, right? Then all types of climates exist. All types of climates, right? The tropical climate, temperate climate, polar climate. Tropical climate කියන එකත් නැවත subdivide වෙනවා. උපකොටස් වලට බෙදෙනවා. ඒවා ආසියා මහද්වීපය තුල දක්නට ලැබෙනවා. ඊට හේතුව තමයි ආසියා මහද්වීපය විශාල අක්ෂාංශ පරාසයක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. right? විශාල, ඒ කියන්නේ දකුණු අක්ෂාංශ 10 සිට උතුරු අක්ෂාංශ 80 දක්වා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. එය තමයි මේ බලපාන තියෙන සෑම දේශගුණ වර්ගයක්. මේ වගේ වෘක්ෂලතාත් සෑම වර්ගයක්ම දක්නට ලැබෙනවා ආසියා මහද්වීපයේ, right? Every type of forest are found in the continent of Asia. Every type of forest, right? Tropical rainforest, deciduous forest, coniferous forest, like that. මේ හැම වනාන්තර වර්ගයක්ම ආසියා මහද්වීපය තුල දක්නට ලැබෙනවා. 60% of the world population lives in Asia, right? 60% of the world population live in the continent of Asia. That is also a special characteristic here.
6 out of the 10 most populous countries are located in Asian continent. ලෝකයේ ජනගහනය වැඩිම රටවල් 10න් 6ක්ම පිහිටලා තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපයේ. ලෝකේ ජනගහනය වැඩිම රටවල් නැත්නම් ජනගහන යෝධයන්ගෙන් 6ක් ආසියා මහද්වීපය තුල තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. Right. They are China, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Japan. Right. In China and India, China, the highest population in the world. The country with highest population, China. The country with second highest population, India. ලෝකයේ තවර වැඩිම ජනගහනය තියෙන රට තමයි චීනය. දෙවනියට වැඩිම ඉන්දියා. Right? දැන් ලෝකයේම ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ චීනයේ සහ ඉන්දියාවේ. බලන්න එතකොට ලෝක ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ චීනයේ සහ ඉන්දියාවේ. Right? එතකොට ලෝකේ රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ රටවල් දෙකේ එතකොට 130 ගණනක් ජනගහනය ලෝක ජනගහනයෙන් 130 ගණනක් ජීවත් වෙන්නේ මේ රටවල් දෙකේ. ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණයක්. Right? The average density of population of the continent of Asia is 87 per square kilometers. Average density of population. Density කියන්නේ ජනගහන ඝනත්වය. ජනගහන ඝනත්වය ආසියා මහද්වීපය තුළ වර්ග කිලෝමීටරයකට 87ක්. 87ක්. ඒතර මේ 87ක් කියන්නේ වනාන්තර ප්‍රදේශ තියෙනවා, කාන්තාර තියෙනවා. මිනිස්සු නැති ප්‍රදේශ, හිමෙන් වැහිලා තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒවත් එක්ක තමයි පුතේ මේ ගණනය කිරීම වෙන්නේ මේ ඇවරේජ් එකේ ඉන්නේ. ඒතකොට population distribution එක ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වෙනස්. Population distribution is different from region to region. In some regions there is a very high population. Right? In hilly regions, in forest, deserts, right? The areas covered with snow have very low population density. Low population density. Right? Okay, we will discuss them later. Yeah. In the Asian region, there are 54 states or independent countries. 54 countries in Asian continent. Right? බලන්න නිදහස් රාජ්‍යයන් 54ක් තියෙනවා ආසියා මහද්වීපයේ. Right? 297 living languages are available only in China. බලන්න පුතේ චීනයේ පමණ සජීවී භාෂාවන් දැනට භාවිත කරන භාෂාවන් 297ක් තියෙනවා. 297ක් චීනයේ පමණයි. right? ඒකට මේ ආසියාවේ සියලුම රටවල් වල ගණනය කරන විට භාෂාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් කතා කරනවා ආසියානු වැසියන්. ආසියානු ජනතාව. ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණයක්. The world's most ancient civilizations such as Mesopotamia, Hohenho and Indus existed in Asia. In the world, there had been four civilizations, right? Out of them, three civilizations had existed in the continent of Asia, right? Except Nile Valley civilization. Nile නිම්න ශිෂ්ටාචාරය හැරුණම ලෝකයේ ඉපැරණි ගංගා නිම්න ශිෂ්ටාචාර තුනක්ම තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපයේ. දැන් වැදගත් එතකොට මානව භූදර්ශනයේ වැදගත් ලක්ෂණය. මානව භූදර්ශනය, right? මෙසොපොතේමියා ඉරාකයට අයිති වෙන්නේ යුෆ්‍රටිස් and Tigris civilization කියලා හඳුන්වන්නේ ඒකම තමයි. Hohenho China civilization, Indus Valley civilization. Indus Valley civilization belongs to modern Pakistan, India and Afghanistan, right? Formerly it was belong to India. කලින් ඉන්දියාවට අයිති වර්තමාන වෙනකොට අයිති වෙන්නේ මේ රටවල් තුනට ඉන්දියා, පාකිස්තාන් and Afghanistan, right? Afghanistan. පාකිස්තාන් කියන්නේ අලුත් රටක්. ඉන්දියාවට නිදහස ලැබෙන විට තමයි බ්‍රිතාන්‍යයන් මුස්ලිම් වරුන් වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලන මොහමඩ් අලි ජින්නා ඒ අනුව ලබා දෙන්නේ වෙනම රාජ්‍යයක් පාකිස්තාන. ඒතකොට 1947ට පෙර පාකිස්තානයේ අයිති වුණේ ඉන්දියාවට. එන හින්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය, right? වර්තමානයේ අයිති වැඩි කොටසක් අයිති පාකිස්තානයට, right? It is the birthplace of major religions like Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity.
Right. Now let's discuss about the physical landscape in Asia. Physical landscape in Asia. Right. ආසියාවේ භෞතික භූදර්ශනය ගැන තමයි මම ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ. ආසියාවේ භෞතික භූදර්ශනය. Right. Physical landscape in Asia. Relief. Relief කියලා කියන්නේ භූ විෂමතාවය. භූමිය මතු පිට දක්නට ලැබෙන විෂමතාවය. Right. Mountain ranges, gaps, plateaus, rivers, waterfalls, gaps, right? ඒ වගේම තමයි relief කියලා කියන්නේ. භූමිය මතු පිට දක්නට ලැබෙන විෂමතා ඒවට කියනවා relief කියලා. Right? Different landforms can be seen on the surface of the earth. They are known as relief features. Here, the most specific topographic feature in the Asian region is the mountain range of Himalaya. Mountain range of Himalaya. Here you can see the top of Himalayan region. Here, Everest. Everest. Everest is the highest peak in the world. ලෝකයේම උසම කන්ද එවරස්ට් බලන්න හිමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. හිමෙන් වැසිලා තියෙන්නේ මේ ඉතාම සීතල නිසා මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මුහුදු මට්ටමේ සිට අපි ඉහළ යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා කියලා. මීටර් 1000ක් ඉහළට යන විට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා සෙල්සියස් අංශක 6.4. right. එහෙනම් එවරස්ට් වල උස තමයි 8848. right. උෂ්ණත්වය ඉතාම අඩු නිසා මේ පවතින තත්ත්වය තමයි හිමෙන් වැසී තියෙන වසර පුරා. ආසියා මහද්වීපයේ ඉතාම වැදගත් ලක්ෂණයක් භූෂමතා ලක්ෂණයක් තමයි ඒතකොට මේ හිමාලයන් රේන්ජ් එකේ පිහිටීම. Himalayan range is known as backbone of Asia. Backbone of Asia. ආසියාවේ කොඳුනාරටිය පිටකොන්ද ඒ වගේ නම් වලින් හඳුන්වනවා. Here now look at the length of this mountain range 2500 kilometers. 2500 kilometers in length, right? Here it stretches in the land area of here 612,000 square kilometers, right? Due to this large mountain range, India is seen to be separated from Asia, right? India ආසියාවෙන් වෙන් වෙලා වගේ දක්නට ලැබෙන්නේ මේ විශාල කඳු වැටිය නිසා. මේ විශාල කඳු වැටිය නිසා ඉන්දියාව ආසියාවෙන් වෙන් වෙලා වගේ දක්නට ලැබෙනවා. right? ඒ නිසා තමයි ඉන්දියාව හඳුන්වන්නේ subcontinent. උපමහද්වීපයක් කියලා හඳුන්වන්නේ මේ හේතුව නිසා. right? So India is known as a subcontinent. Subcontinent, right? දැන් විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් ඔය grade 9 students ලගෙන් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Why India is known as a subcontinent? Subcontinent. මේ තියෙන හේතුව මේ due to this large mountain range, India is seen to be separated from Asia. So India is called a subcontinent. This large mountain range, Himalayan range, right? There are many peaks including Everest located on this mountain range, right? Exceeding 7,000 meters in altitude. බලන්න මීටර් 7000ට වඩා උස කඳු මුදුන් කිහිපයක් මේ හිමාලයන් රේන්ජ් එක සතු වෙනවා. මීටර් 7000ට වඩා උස. බලන්න එවරස්ට්. The highest peak Everest, right? Then Kanchenjunga, right? 8,586. Makalu, right? Dholagiri, Manaslu, right? Nanga Parbat, like that. Nanda Devi. මේ වගේ මීටර 7000ට වඩා උස කඳුපන්ති රැසක් මේ හිමාලයන් රේන්ජ් එක මත දක්නට ලැබීම විශේෂයි. දැන් මේ සංසන්දනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද පිදුරු තලාගල මීටර 2524යි. මීටර 2524ක් තියෙන පිදුරු තලාගල කන්ද උසම ස්ථානය. එතකොට හිමාලයන් රේන්ජ් එකේ මේ කඳු වල උස කොපමණද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. Here other large mountain ranges located in Asia. Other large mountain ranges. Here Altai. Here Konlun Shan. Konlun කියලා විතර තියෙනවා. Konlun Shan, right? Karakoram, Tien Shan, Ghats. Ghats කියලා කඳුපන්ති දෙකක් තියෙනවා. මම දැන් සිටියමකින් මේක පෙන්නනවා ඔයාලට ඉදිරියේදී. Western Ghats, Eastern Ghats කියලා කඳුපන්ති දෙකක් තියෙනවා. Zagros, Ural.
යූරල්ස් තමයි ආසියාව යුරෝපෙන් වෙන් කරන මායිම හැටියට තියෙන කඳුපන්ති. මම ආරම්භයේම මේ පාඩම ඔබට පෙන්නුවා යූරල් mountain range. right. එතකොට කඳු වැටි ගැන ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් විභාගෙදී මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. name four mountain ranges located in Asia. Name 5 mountain ranges, 4 mountain ranges, 3 mountain ranges. ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන් විභාගෙදී. right. Now you know the names of mountains here. Himalaya, Altai, Kundun Shan, Karakoram, Tien Shan, like that. Right. Now let's pay attention to plateaus. Plateaus. Plateaus කියන්නේ පුතේ සානු. කඳුකර ප්‍රදේශයක තියෙන තැනි තලාව. කඳුකර ප්‍රදේශයක තියෙන තැන්නට කියන්නේ අපි plateau සානුව කියලා කියනවා. right. උස්බිමක තියෙන තැන්න මේ විදිහට. මේ එහෙම උස්බිමක් යනවා මෙන්න තැනි තලාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හඳුන්වන්නේ plateau එකක් කියලා. දැන් මුහුදු මට්ටමට වඩා ටික අඩුවෙන් උස. ඒ කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගොඩක් උස නැතුව තියෙන ඒවට කියන්නේ තැන්න කියලා. plain. දැන් කතර අපි අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ වගේ ප්‍රදේශ plains තැනිතලා තියෙනවා. right. coastal plain. හැබැයි වැලි මඩ කැන්ඩි හෝටන් plain ඒ වගේ ඒවායි තියෙන්නේ plateaus වලට. මුහුදු මට්ටමට වඩා ගොඩක් උසින් තියෙන තැනිතලාව ඒක හඳුන්වන්නේ plateau කියලා. right. Some of them here, some of the plateaus located in Asia are Tibet Plateau, Pamir Plateau, Deccan Plateau, Central Siberian Plateau, Iran Plateaus, right? Tibet Plateau is the highest plateau in the world, highest plateau. It is located at the highest elevation in the world. මුහුදු මට්ටමට වඩා ඉහළින් තියෙන Tibet Plateau. Right, it is located at 5,000 meters of altitude. Right, බලන්න එතකොට මේ ටිබෙට් ප්ලැටෝ එක වටේ තියෙන කඳුපන්ති Himalayas, Karakoram, Pamir වැනි කඳුපන්ති තියෙනවා. right. This plateau is known as rooftop of the world. Rooftop of the world. ලෝකයේ මුදුන් පියාස ලෙස හඳුන්වන ටිබෙට් ප්ලැටෝ. right, මේවත් වැදගත් වෙනවා අවධානය යොමු කරන්න එන. The highest plateau in the world is Tibet. It is known as rooftop of the world. Loke mudun piyasa lesa handunwana. Right, now let's pay attention to the plain. තැනිතලා කියන්නේ. right. එන විශාල වශයෙන් පැතිරලා තියෙන තැනිතලා භූමිය තමයි මේ plain එක කියලා හඳුන්වන්නේ. right. North Asia is a large plain. North Asia, right? It is known as West Siberian Plain, Manchurian Plain, Great Chinese Plain are the other plains located in Asia, right? මේවා ඇරෙනකොට බලන්න තියෙන අනිකුත් තැනිතලා බලන්න. මේට අමතරව තියෙනවා බලන්න Indo-Gangetic Plain. ඒ වගේම තියෙනවා හොයන්හෝ ගාවටත් විශාල තැනිතලා ප්‍රදේශයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ සිතියමේ අපි බලමු ඒ ප්‍රදේශය. right. මේ සිතියම ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තමයි තියෙන්නේ. පුතේ අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. right. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. Here you can see here Himalayan range. Tien Shan, right? Altai Mountains. පුතේ මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන මැප් එක. මේක අනිත් පැත්තට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන විදිහට මට දැන් මේක රොටේට් කරන්න බෑ මැප් එක. I cannot rotate this map, right? This is a PDF එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ තියෙන Ural Mountain Range. Ghats කියලා දෙකක් තියෙනවා. පුතේ මේ තියෙන ඉන්දියාවේ Western Ghats. මේවා සිතියම් වල ලකුණු කරන්න ඕන. ඔයාලා සිතියම් වල දැන් ලෝකයේ භූෂණතාවයේ ආසියාවේ භූෂණතාවය ඉගෙන ගන්න අය මේවා හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන Eastern Ghats, Western Ghats. මෙන්න Deccan Plateau එක දක්වන්න. Deccan. Himalayan Range. විශාලතම කඳුපන්තිය ලෝකයේ මේ හිමාලය. Tibet Plateau එකේ ඉහළින් දකින්න මේ. ඒතකොට Tibet Plateau එක වටා තියෙන පුතේ කඳු වැටියට බලන්න හිමාලය. ඉතින් Karakoram තියෙන. Karakoram Kundun Shan. එතකොට ටිබෙට් ප්ලැටියු එක හඳුන්වන නම අපි ඉගෙන ගත්තා rooftop of the world. ඒක තමයි එතකොට මුහුදු මට්ටමේ සිට උසින්ම තියෙන සානුව ලෝකේ. right. දැන් අපිට ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න වෙනවා lakes එහෙම.
ආසියා තියෙන lakes will, right? දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු ඊළඟට here මේ තියෙන්නේ Hoan-ho river. Hoan-ho river. මේ තියෙන meander එකක්. ගඟ දඟර ගැසෙමින් ගලා බහින අවස්ථාවක් මේ තියෙන Hoan-ho. Yellow river කියලාත් හඳුන්වනවා. කහ ගඟ. මේ බොහෝ විට දකින්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි පුතේ කාන්තාරයක් කරා ගලා බහින අවස්ථාවේ දූවිලි අංශු එහෙම එකතු වීම නිසා. Right? Okay, now let's discuss about the drainage features in the continent of Asia. Drainage, jala වහනය. බලන්න. The large number of river systems scattered all over the Asian region. There are large number of rivers in the continent of Asia. Right. These rivers flow into different oceans and seas. Different oceans and seas. Here, pay attention to Ob, Yenisei and Lena. Those rivers flow to the Arctic Ocean. Arctic Ocean. තව මේවා Arctic Ocean එකට තමයි පුතේ ගලා බහින්නේ මේ ගන්න. Arctic Ocean. Here Amur, Hoan-ho, Yangtze. They flow to the Pacific Ocean. Pacific Ocean, right? Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong, Irrawaddy and Salween rivers flow to Indian Ocean, right? Indian Ocean. Euphrates and Tigris rivers flow to Persian Bay. Persian Bay, right? There are several rivers flowing to the internal seas. Internal seas කියන්නේ අභ්‍යන්තර මුහුදු. අභ්‍යන්තර මුහුදු. මහද්වීපයේ තුල පිහිටි මුහුදු කිහිපයක් දක්නට ලැබෙනවා. Aral Sea, Caspian Sea, right? ඒ මුහුදු දෙක නම් Aral Sea, Caspian Sea. බලන්න ගංගා මොනවද බහින්නේ කියලා ගලා බහින්නේ Aral Sea එකට. Sardaria and Amudarya. Right? Sardaria or Sardaria, right? Amudarya or Amudarya, right? Flow into the Aral Sea. Aral Sea. Ural flows to the Caspian Sea. Ural flows to the Caspian Sea. Here, pay attention to here. මෙතන මෙසොපොතේමියා කියලා දෙන මේ යුෆ්‍රටිස් ටයිග්‍රිස් කියන ඒවා. යුෆ්‍රටිස් ටයිග්‍රිස් කියන රිවර් එක ගලාගෙන ඉන්නේ මේ පර්සියන් බේ එකට නේ. පර්සියන් බේ එකට ගලාගෙන ඉන්නේ. පර්සියන් බේ, right? මේක සිටියේ පැහැදිලි නෑ ගංගා. එහෙම මම පසුව වලට නැවත අවස්ථාවකදී වෙනම මේ ගංගා හැම පෙන්නන මේ තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ මේ ගංගානම් Ganges river, right? Flow to Bay of Bengal. Indus river flow to Arabian Sea. Hoan-ho river flows to Pacific Ocean, right? බලන්න ආසියාවේ ගංගා දිගානුපුතේ ආසියාවේ දිගම ගඟ තමයි Yangtze. Yangtze කියලා හඳුන්වනවා. Yangtze, right? Yangtze river. Here, about 6,301 kilometers in length. බලන්න කිලෝමීටර් 6,301. කිලෝමීටර් 6,301. දෙවුන්දර තුඩුවේ සිට පේදුරු තුඩුවට ඇති දුර කිලෝමීටර් 432. 432. එතකොට බලන්න මේ ගඟේ දිග කොපමණද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. Yangtze ගඟ 6,301 මීටර දිගයි. right? එහෙනම් the length from Donrai to Point Pedro is 432 kilometers. Right? The length of Yangtze River 6,301 kilometers. 1 kilometers here. Name 3 lone rivers in the continent of Asia. Name 3 lone rivers. Then you must write Yangtze, Hoan-ho, Mekong, Lena, Yenisei, Ob, Indus, Brahmaputra, Ganges, like that. They are the lone rivers, right? තව ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් විභාගෙදි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Here, what are the rivers that flow to Aral Sea? What are the rivers that flow to Aral Sea? You must name Sardaria, Amudarya, right? What is the river that flows to Caspian Sea? Caspian Sea. Here, Ural River. You must have a good knowledge, good understanding about these rivers, right? Important rivers.
located in the Asian continent. Now we have discussed about mountain ranges, plains, rivers, right? Okay, next let's pay attention about lakes. Lakes here. There are several large lakes located in Asia. There are several large lakes located in Asia. Among them, Baikal and Bolkhas are major lakes. Baikal and Bolkhas. Baikal is the deepest lake with fresh water located in the world. මුළු ලෝකයේම පුතේ ගැඹුරුම විල තමයි ගැඹුරුම මිරිදිය විල තමයි Baikal. Baikal, right? The deepest lake with fresh water. Deepest lake with fresh water is Baikal, which is located in Asian continent, right? Asian continent. Right. Now we have discussed large area about the Asian continent. Again, I hope to discuss about natural vegetation. Natural vegetation in the continent of Asia. Now pay attention to this again here. Here you can see mountain ranges, lakes. Here Baikal Lake. Baikal මෙන්න මේ හරි දෙන ගැඹුරුම විල පුතේ. Baikal Lake. මේ දෙන Caspian Sea. Caspian Sea, Aral Sea. සමහර ගංගා ගලා බහින්නේ මේ දෙකට. හරිද? ඉතා වැදගත් එක. Here climate in Asia. Okay, now let's pay attention to climate in Asia. Here the earth can be divided into three climatic zones. Three climatic zones according to the distribution of latitudes, right? Latitudinal expansion, tropical zone, temperate zone and frigid zone. All of kuda pantiyo දෙකෙන් grade 7 8 classes වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ climatic zones ගැන. මම මෙතෙන්දී වැඩිපුර විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ මොනවද climatic tropical zone, temperate zone, frigid zone. Here the highest temperature prevails in tropical zone. Lowest temperature in the frigid zone. පුතේ හිරු කිරණ පතිතවන කෝණය, right? අනුව තමයි මේ බලපාලා තියෙන්නේ. So හිරු කිරණ ඍජුවම ලම්බකව පතිත වෙනවා tropical zone. ඒ නිසා එහි උෂ්ණත්වය ඉතාම අධිකයි. frigid zone එකට හිරු කිරණ ඇලව ගමන් කරනවා. වැඩි දුරක් වායුගෝලයේ ගමන් කිරීම නිසා උෂ්ණත්වය අඩු වීම. Here the earth is divided into three main climatic zones according to the variations of distribution of temperature. The earth is divided into three climatic zones. According to what? According to what? According to the variation of distribution of temperature. උෂ්ණත්වය පැතිරෙන ආකාරය වෙනස්කම්. මම කලින් කිව්වේ මේ tropical zone එකට සූර්ය කිරණ ඍජුව නැත්තම් ලම්බකව පතිත වෙනවා. නම් මේ හිරු උෂ්ණත්වය ව්‍යාප්ත වීම වෙනස්කම් අනුව තමයි මේ විදිහට බෙදලා තියෙන්නේ. Right. Tropical zone is also known as warm climatic zone. Warm climatic zone. Temperate zone, right? Mild climate. Frigid zone or cold zone. Cold zone. Here. Here in the following map also you can see distribution of climatic zones. The earth is mainly divided into three climatic zones. What are they? එහෙම අහන්න පුළුවන් විභාගෙ, right? මේ තියෙන්නේ sub climatic zones. Sub. දැන් tropical කිව්වොත් tropical climate එක නැවත බෙදනවා උප කොටස් වලට. මේ වෙනස්කම් අනුව බලන්න. Tropical rainforest. ශ්‍රී ලංකාවේම සිංහරාජ වනාන්තරය tropical rainforest, right? මොන tropical rainforest ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රදේශ දකින්න පුළුවන්. Tropical climate. Tropical climate එක පුතේ මට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන tropics දෙක අතර. Between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, right? තව බලන්න තියෙන tropical grasslands, right? Semi-arid, desert මේ විදිහට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ map එක අනුව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපයේ සිටියම එහි විවිධ දේශගුණික කලාප මේ දක්වනවා. right? බලන්න ඊට පස්සේ subtropical climates කියලා තියෙනවා.
ඒ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. ටෙම්පරේට් ක්ලයිමේට් එකත් නැවත කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා. ටෙම්පරේට් ක්ලයිමේට්, right? polar climate, highland climate, right? highland නැත්නම් mountain climate මේ විදිහට. මේකෙනුත් මේ දක්නට ලැබෙන්නේ වෘක්ෂලතා ව්‍යාප්තිය, වෘක්ෂලතා කලාප.